Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le poids du temps, chapitre 5. J'avais étudié le mécanisme tout le jour. Une encoche, dissimulée derrière le cadran, permettait de désolidariser les heures des jours ordinaires. Je la fis jouer. Les aiguilles résistèrent un instant, puis cédèrent avec un soupir métallique si profond qu'il me sembla entendre quelque chose répondre très loin sous la maison. Je réglai l'horloge sur la date indiquée par la lettre. 14 novembre 1987, 19h10. Claire posa sa main sur mon bras. « Tu ne peux pas y aller seule. » « Si, cette fois, oui. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. » Justement, elle avait raison encore. Je cessai de lutter. Nous tournâmes la clé ensemble. Le passage fut autrement violent que le premier. Le temps, cette fois, n'accepta pas notre intrusion. Il la négocia. Je vis défiler non des images continues, mais des fragments reliés par une logique d'obsession. Un quai de gare noyé de brume. Une femme aux cheveux sombres montant un escalier en riant. Mon père jeune, que je ne reconnus d'abord qu'à ses yeux. Des miroirs où des silhouettes allongées observaient, patientes, l'écoulement des heures comme des pêcheurs regardent l'eau. Puis tout se fixa. Nous étions dans la maison, mais plus neuve, plus lumineuse, moins encombrée. Une voix d'homme montait du salon, celle de mon oncle, plus jeune, plus vive. Je cachai Claire dans le cabinet et descendis. Armand de la Tour se tenait près de la fenêtre, en conversation avec Marianne, car ce ne pouvait être qu'elle. Son visage n'avait rien d'extraordinaire, sinon cette qualité dangereuse qu'ont certaines personnes d'apparaître immédiatement nécessaire à ceux qui les aiment. Je compris en un instant ce qui avait perdu mon oncle. Il me vit. La surprise le fit pâlir, mais non vaciller. Il appartenait à cette race d'esprits pour lesquels l'impossible est d'abord une information. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Votre neveu, dans l'avenir. » Il eut un bref rire sans joie. Naturellement. Je parlais vite. Je lui racontai l'horloge, Marianne sauvée, mon père mort, Claire presque morte, la chaîne entière des compensations. Plus je parlais, plus le visage d'Armand se fermait. Non qu'il doutât, mais parce qu'il reconnaissait déjà dans ses propres pensées le geste qu'il s'apprêtait à commettre. Marianne, elle, nous regardait comme on regarde des hommes qui seraient devenus fous en commun. « Armand, dit-elle, qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur moi. « Si je n'agis pas, elle meurt, » murmura-t-il. « Oui. Et si j'agis, votre père meurt ?»« Oui. » Sa bouche trembla légèrement. Il se détourna vers la cheminée où l'horloge était posée. Je compris qu'il l'avait déjà utilisée au moins une fois. Peut-être s'apprêtait-il précisément à remonter l'heure où l'incendie commencerait. Alors Claire entra dans la pièce. Je ne l'entendis pas descendre. Elle s'avança jusqu'à Marianne et la regarda avec une compassion que je n'oublierai jamais. « Il faut partir maintenant, » dit-elle. Armand leva brusquement la tête. « Quoi ?» Claire avait déjà compris ce que je n'avais pas encore su penser. Le problème n'était pas de choisir qui devait mourir. Le problème était d'empêcher l'incendie sans recourir à l'horloge. Nous n'avions pas besoin d'altérer le temps, seulement de comprendre l'enchaînement réel des causes. « Comment le feu a-t-il commencé ?» demanda-t-elle. Armand, déconcerté, répondit machinalement « Une lampe à pétrole renversée dans la cuisine. » Le domestique avait laissé sécher des tissus près du fourneau. Donc, ce n'était pas un destin, c'était un accident. Elle se tourna vers Marianne. « Quittez la maison tout de suite et faites éteindre le fourneau. Vérifiez la lampe, faites sortir les domestiques, ne demandez rien, faites-le. » Marianne hésita à peine.
Certaines natures obéissent moins à l'autorité qu'à l'évidence du danger. Elle courut vers la cuisine. Je restais stupéfait. Armand, lui, semblait sortir d'un cauchemar logique dont il avait cru les murs infranchissables. « Si l'incendie n'a pas lieu, dit-il. Alors vous n'avez personne à sauver par le temps, répondit Claire. Et la chaîne ne commence pas. Un bruit de vaisselle renversée, des exclamations, puis des pas précipités agitèrent la maison. Quelques minutes plus tard, Marianne revint, le visage blême, tenant dans ses mains une lampe fissurée dont le réservoir fuyait lentement. « Encore un quart d'heure, dit-elle, et tout prenait. » Armand s'appuya au dossier d'une chaise comme un homme à qui l'on vient de rendre le poids de son propre corps. Je crus l'affaire terminée. Je me trompais. L'horloge de la cheminée se mit à sonner. The Weight of Time, Part 5. I had studied the mechanism all day. A notch, hidden behind the dial, allowed the hours to be detached from ordinary days. I worked it loose. The hands resisted for a moment, then yielded with a metallic sigh so deep that it seemed to me I heard something answer far beneath the house. I set the clock to the date indicated in the letter, November 14th, 1987, 7:10 p.m. Claire placed her hand on my arm. You can't go alone. Yes, this time I can. I don't know what awaits me there. Exactly. She was right again. I stopped resisting. We turned the key together. The passage was far more violent than the first. This time, time did not accept our intrusion. It negotiated it. I saw not continuous images, but fragments bound by a logic of obsession. A railway platform drowned in fog. A dark-haired woman climbing a staircase, laughing. My father, young, whom I recognized only by his eyes. Mirrors in which elongated silhouettes watched patiently the passage of hours as fishermen watch the water. Then everything fixed itself. We were in the house, but newer, brighter, less cluttered. A man's voice rose from the sitting room. My uncle's, younger, sharper. I hid Claire in the study and went down. Armand Delatour stood by the window in conversation with Marianne, for it could only be her. There was nothing extraordinary about her face, except that dangerous quality some people possess of appearing immediately necessary to those who love them. In an instant, I understood what had undone my uncle. He saw me. Surprise made him pale, but not falter. He belonged to that breed of minds for whom the impossible is first and foremost a piece of information. "Who are you?" he asked. "Your nephew, from the future." He gave a short, joyless laugh. "Naturally." I spoke quickly. I told him about the clock, Marianne saved, my father dead, Claire almost dead, the entire chain of compensations. The more I spoke, the more Armand's face closed, not because he doubted me, but because he already recognized within his own thoughts the act he was about to commit. Marianne, for her part, looked at us as one looks at men who have gone mad together. "Armand," she said, "what is this?" He did not answer. His eyes were fixed on me. "If I do not act, she dies," he murmured. "Yes. And if I act, your father dies." "Yes." His mouth trembled slightly. He turned toward the fireplace where the clock stood. I understood that he had already used it at least once. Perhaps he was precisely about to go back to the hour when the fire would begin. Then Claire entered the room. I had not heard her come down. She walked up to Marianne and looked at her with a compassion I will never forget. "You must leave now," she said. Armand suddenly raised his head. "What?"
Claire had already understood what I had not yet managed to think. The problem was not choosing who had to die. The problem was preventing the fire without resorting to the clock. We did not need to alter time, only to understand the real chain of causes. "How did the fire start?" she asked. Armand, disconcerted, answered mechanically. "A knocked-over oil lamp in the kitchen. The servant had left fabrics to dry near the stove." So it wasn't fate. It was an accident. She turned to Marianne. "Leave the house at once, and have the stove put out. Check the lamp. Get the servants outside. Don't ask questions. Just do it." Marianne barely hesitated. Some natures obey less out of authority than out of the obviousness of danger. She ran toward the kitchen. I remained stunned. As for Armand, he seemed to be emerging from a logical nightmare whose walls he had thought impassable. "If the fire doesn't happen," he said, "then you have no one to save through time," Claire replied. "And the chain does not begin." The sound of overturned dishes, exclamations, then hurried footsteps stirred the house. A few minutes later, Marianne returned, her face pale, holding in her hands a cracked lamp whose reservoir was slowly leaking. "Another quarter of an hour," she said, "and everything would have gone up." Armand leaned against the back of a chair like a man to whom the weight of his own body has just been returned. I thought the matter settled. I was wrong. The clock on the mantel began to chime.